Hello everyone, and welcome back to more Fruit of Grisaia. In the last episode, we ended up stalking Sachi around trying to figure out just what exactly she did with her day. And Sakaki tagged along for no particular reason. It was kind of interesting. She actually is somewhat of a celebrity in this little town here. Everyone kind of knows her and she seems to be a very helpful person. Well, that's that. Let's continue. A disappointed expression on her face, Sachi shifts the bags in her hands. Something inside catches my eye. Oh yeah, I remember. What caught her eye? Well, find out right now. Hey, that canned food. 店員のおすすめコーナーで売っていたカムカンのマグロ味です。 It also seems to have cat food written on the side. Are you really planning to make a meal out of that? 食べますよ。 I see. Look, it's not like I'm the best eating habits myself, alright? So, I don't want to say too much about other people's diets, that would be rude. But voluntarily eating pet food? That seems a bit over the top, even for me. 私は食べませんよ。風見さん何を言ってるんですか。 God, it was just a misunderstanding. But please, stop talking like I'm the one responsible for the confusion. はい。 So, if not you, then who will be eating the cat food? 猫が食べます。 Didn't know you had a pet, Sachi. えっと、 As if at a loss for words, Sachi closes her eyes in thought. それは見てもらった方が早いかもしれません。 And just like that, she turns and begins to walk away. Guess this means I'm supposed to follow her? After entering a dead-end alley off the main road, Sachi takes a few steps then squats down to the pavement. A kitten begins to whine loudly in response to her presence. I see, so this is the recipient of the cat food. はい。近所の子供たちに教えてもらったので、商店街に用事があった時は餌をあげるようにしているんです。 That's so nice. In other words, the local kids are usually looking after it, so it's not really her pet. There don't seem to be any visible problems with its health, but it can't hurt to take a quick look. Mind if I examine its physical condition for a moment? 風見さんは動物のお医者さんだったんですか。 No, I can't say that I am, but I should be able to tell if it's healthy or not. A long time ago, when I'd pet dog, my master taught me how to perform a basic checkup of an animal's health. 風見さんすごいです。 Receiving the kitten from Sachi, I began a simple palpitation of its body. Even when you're dealing with a small animal, if there's something seriously wrong with its body, the pulse and movements of its internal organs will always tell you as much. Seems to be in decent shape. それなら良かったです。 Incidentally, the most common mistake people make when raising kittens is inducing diarrhea. People tend to give them milk during the weaning period, but many kittens don't produce that much of an enzyme needed to break down lactose. If their diet is too heavy on dairy, it'll cause severe indigestion. Sometimes they'll even weaken and die if you don't get them treated. You should probably teach the kids that much if they don't know already. So, don't give cats milk, everybody. It's bad for them. そうだったんですか。私、勉強不足でした。 As she speaks, Sachi gently strokes the kitten's head. From her behavior and body language, it's clear that Sachi is quite fond of the animal. Have you considered taking the kitten in yourself? Keeping it in the dorm? あの学生寮は基本的にペット禁止です。 Well, I guess that's not surprising. On the other hand, they're generally pretty lax on enforcing that sort of ruling now. As long as none of the others have an allergy or whatever, I doubt anyone's gonna complain if you're a little selfish for once. わがまま。 Matter of fact, Makino's keeping a crawfish in her room at the moment. Now, if you're interested in the idea, I could try talking to the principal directly and... わがままはダメです。 わがままを言って人を困らせるのは悪い子です。そして悪い子になるのは悪いことです。 Bad girl, huh?
I guess a class representative should try to be cautious about following the rules, but I think Sachi's true feelings are probably different. Animals are a mysterious thing. No matter how different you are at first, spend a little time with one and you'll find yourself naturally getting attached. And that's something I've experienced personally in the past. Okay, let me change the question then. Forget everything else, Sachi. Would you like to keep the kitten as a pet if you could? それは Just as Sachi averts her eyes from mine in hesitation, the young boy runs noisily in the alley. マサヒコくん、どうしたの？ちょうどよかった。実は姉ちゃんにビッグニュースがあるんだよ。 Big news, huh? ビッグニュース？ Messy. そう。ずっとペットを飼うことに反対してた母ちゃんが猫を飼ってもいいって言ってくれたんだ。だからこいつはもう段ボールの中で生活しなくてもよくなったんだよ。 Cardboard box. The boy energetically gestures as he speaks, bubbling with joy. そっか。それならもう安心だね。サチ姉ちゃんも今までこいつの面倒見てくれてありがとな。私はただたまに餌をあげてただけだから。 With those words, Sachi gently hands the cat in her arms over to the boy. 今日からお前の家は俺ん家になるんだぞ。 Sorry about my dogs. I do apologize. Even the cat doesn't like my dogs. Oh. The boy pets the kitten's head gently, just as Sachi had before. As he watches the two of them quietly. それからサチ姉ちゃん。何？もしこいつに会いたくなったらいつでも俺の家に来てくれよ。いいの？当たり前だって。姉ちゃんのおかげでこいつもここまででかくなったんだからさ。じゃあ授業が終わったら毎日。いや、毎日はちょっと困るかなーなんて。残念。 Oh, she really liked that cat. とりあえず俺はこいつを母ちゃんに見せてくるよ。大変だと思うけどお世話頑張ってね。ああ、任せとけって。 The boy pounds a hand against his chest, speaking with a forceful confidence. じゃあまたな、サチ姉ちゃん。バイバイ。それから目つきの悪い兄ちゃんも。 Bite me, kid. The boy cradles the cat carefully in his arms and dashes back out onto the main street. That's too bad, Sachi. ここは飼い主が見つかってよかったな。さすがサチだという流れだと思うのですが。 I'm not sure why I would compliment you at that end, but let's leave that aside for the moment. Deep down, you wanted to keep the kitten for yourself, didn't you? もちろんです。 I knew it. Therefore, that's too bad. そうですか。 With that curt reply, Sachi slowly begins to walk away. A little heart transition, okay? 私、前々からその可能性を疑っていたのですが、風見さんは S と呼ばれる部類の人ですね。 I can't say I've ever consciously classified myself as such, but I guess I'll have to take your word for it, Sachi. はい。情け容赦ない言葉攻めに私の中の何かが目覚めてしまうかと思いました。 Say what? What the heck is this? Did a classmate just confess to me? Specifically about awakening to sexual deviancy? でも、ありがとうございました。 Why? さっき、寮で猫が飼えるように学園長さんと話をしてもいいと言ってくれたことに対してです。 It's okay, she owes me one. I could have got that. I could have had a horse in there if you wanted. Ah. Well, it was obvious that Sachi was fond of the animal after all. あの子を自分の手で育てることはもうできないと思いますけど、私の気持ちを知ってくれている人が一人でもいるって考えると少し
胸が温かくなります。 Not a fact. はい。 Sachi begins to walk more briskly, seemingly unable to say any more. No matter how much she hides it behind words and logic, having something she loves taken away from her must be a bitter experience. If I was able to take some edge off that pain, I guess even the most whimsical of tailing missions might have meaning in their own right. 報告です、風見さん。あそこに榊さんがいます。 Excellent. We're beginning covert surveillance. Follow my lead. 了解です。 Well, under certain circumstances at least. July 2nd. あれ、みちる、あんた今日も晩ご飯はコンビニのお弁当なの？何よ、別にいいでしょ。どれどれ？ガーリックチキン弁当とツナコーンサラダにデザートの贅沢焼きプリン。きっとコンビニのバイトにガーリックチキン中毒の女、略してガリチューってあだ名つけられてるよね。ああ、わかるわかる。いっつも決まった時間に来て決まったもの買ってくお客って覚えやすいもんね。裏で絶対今日もうガリチュー来たとか言われてるよね。やめてよ。次から買い物しにくくなるようなこと言わないでくれる？ああ、ごめんごめん。っていうか、あんまり気にしないでいいと思うよ。そうそう、あんま自意識過剰だとブスになるのよ。そうなの？よく知らないけど、前にアマネーがそんなこと言ってたのよさ。どういうこと？まあ話すと長くなるんだけどさ、他人にどう見られるかってことばかり気にしていると、自分のセンスが少しずつずれていっても気がつきにくいのよね。 I agree with that, actually. かといって周りの視線をまるで気にしないってのも問題あるし、難しいところよね。 I also agree with that. You have to find a middle ground between, what you want and what people think of you. 普段からおっぱい半分放り出して、ともすれば全裸で寮内を歩いてるような女が一体何よ。この女、正気なの？ She's got a point. Amane, your rebuttal? こらこら、本人を目の前にしてそういうこと言わないの。 It's not a very good rebuttal. っていうか、見られて困るような貧弱な体してないから。あ、ちょっとマキナ、あんた何食ってんのよ。あ、プリンすっげえ美味しいのよ。じゃないわよ。プリン、私のプリン。むしろ食事より楽しみにしていたと言っても決して過言ではない私のプリンを。よくもおのれ、プリン様の敵。ごめん、ギブ。はいはい、たかがプリンぐらいでギャーギャー言わないの。たかがとは何よ。ただのプリンじゃないのよ。焼きプリンなのよ。しかも贅沢焼きプリンなのよ。上に生クリーム乗ってんのよ。 Sounds really good. I don't even know what that is, but it sounds delicious. 代わりになるようなものなんか持ってるわけ？と言っても、まあかぼちゃアイスぐらいしかないんだけどね。Ooh, pumpkin. かぼちゃアイス？ちょうどこれからユージのところへ夕飯を届けに行くところだったから。ほらこれ。あ、美味しそう。そのまま食べても美味しいし、温かいハニートーストと一緒に食べても美味しいわよ。Honey toast. へえ、確かにちょっといいかも。かぼちゃアイス美味しそう。あんたはもう私のプリン食べたでしょうが。これはもう私のよ。マキナ、あんたちゃんとミチルに謝ったの？
チルチル。今まで黙ってたけど、実は私甘いものにはめっぽう目がないのよさ。いや、言われなくても知ってたし、私も油断してたけどさ。あ、でもこれってユウジの分じゃないの？私がもらっちゃっていいの？ああ、いいのよ。部屋に戻ればまだいっぱい作り置きしてあるから、 Jesus Christ, 食 she's 器 like 持っ our て帰る時 maid. にまた届けに来ればいいし。っていうかあいつ、かぼちゃなんか食べるの？ What's wrong with pumpkin? ん？なんで？男の人はかぼちゃが嫌いってよく言うじゃない。 Where'd you hear that? That's そう silly. なの？でもこの前かぼちゃのいとこ煮とか出したら普通に食べてたよ。いとこ煮って何？ Good. I was actually just wondering that myself. かぼちゃと小豆を砂糖と醤油で煮たやつ。 It 知 sounds らない？ disgusting. うげ、甘そう。それ絶対ご飯と合わないじゃん。私かぼちゃ嫌い。なんかボソボソしてて喉乾くし。みちる、女の子のくせにかぼちゃ嫌いなの？女の子が全員かぼちゃ好きだと思わないでくれる？え？じゃあバウムクーヘンは？あれも喉乾くよね。Hmm. バウムは別よ。あれはお菓子じゃない。かぼちゃはおかず。お菓子じゃないでしょ。そうかな。マキナはおやつの時間とかにいとこ煮を魚に牛乳で一杯やってるよ。ああ、冷やしたいとこ煮に冷たい牛乳な。夏のおやつの定番なのよさ。いや、あんたは甘く味がついてりゃ何でもいいんでしょ。つうかマキナは何でも牛乳で食べるよ。カステラと牛乳とかかりんとうと牛乳とか。まあカステラはわかる気がするし、確かに甘いものならマキナ、カレーも牛乳で食べるよね。おう、そうな。カレーのスパイスに胃の粘膜をやられないように、まずは牛乳を一杯飲むのよ。 What's a YB? あと YD も牛乳飲みながら食べるし。 YD? You said YB, not YD. Jeez, Mitsuru. ああ、焼きそば丼のことよ。焼きそば丼？丼に盛ったご飯の上に千切りのキャベツを乗せて、その上に熱々の焼きそばを乗せたやつ。げ、白米の上に焼きそば？ Carbohydrates on 炭水化 carbohydrates? 物オン炭水化物？美味しいのよ。ポイントはお丼に蓋をしてキャベツがしんなりするまで待ってから食べると最強なのよさ。変かな。でもお好み丼とかたこ焼き丼みたいな粉もんよりは変じゃないよね。 You know, I've always wondered, are there people who live in like Japan or China or whatever who actually hate like Japanese or Chinese food? Like, wouldn't that suck? You grow up in a place that like has nothing but that and you just hate how all of it tastes? Wouldn't that be weird? 変。関西人絶対変。しかもそれを牛乳で？そうね。さすがに YD とかの手抜き料理は食べさせたことはないけど、でも私が出したものにユージが文句言ったこ That's とって because you're 一度も guilting ない us かな。 into eating it. How could we? ユージかわいそう。 See? きっと女の子が She gets 作った it. 手料理に文句は言えなくて Mitsuru 我慢して understands. 食べてるんだ。 Mitsuru understands. You know something's wrong. そんなことないと思うけどな。お兄ちゃん、いつも美味しいって言ってるのよ。基本的に好き嫌いはないし、苦手だっていうお肉だって出せばちゃんと食べるしね。むしろガーリックチキンしか食わないチルチルの方がおかしいのよさ。かぼちゃも嫌い、牛乳も嫌いってそんな好き嫌いばっかり言ってるから髪の色が薄くなるのよ。髪の色関係ないから。これ痛い思いして脱色してるんだから、わざとだから。そうなの？私はてっきり Oh, Makina. I love 頭 you. に栄養がいってないからチルチルはバカで金髪なのかな。嘘。私もしかしてあん
中ではバカキャラにされてる。ああ、ごめん、それ私のせいかも。普段マキナにちゃんとご飯食べないとミチルみたいになっちゃうよって言うと、いやーって叫びながら残さず食べるからつい。Oh God. ついじゃないわよ。私を引き合いに出して子供を脅迫するな。悪い子いねがーって笑ってんじゃないわよ。 That's a little funny. まあ、あんま気にすんな。私も長いこと海外に住んでたけど、ブロンド女なんてみんなそんなもんなのよさ。だから私の地毛は黒なんだってば。ラッキー。 Man, your hair is gonna be falling out before you hit 20. As Michu shrieked and threw her hands up in rage, it seemed that her completely melted puddle of pumpkin ice cream scattered in a syrupy spray across the hallway. Hearing the story as I ate my dinner that night, I nodded thoughtfully and offered a few wise words. The word blonde doesn't indicate a haircut alone, it describes an entire way of life, tragic as it may be. You know, with that, I think I'm going to end the video off here, and I will see you all in the next part, so take it easy, everybody.